print. Now we will talk about array, how to use a pointer in case of array. I'm not going to write all these things, I'll just remove. So now you understand how definitely it works. Now we'll talk about array type. Let's say x has 10 memory locations, and then let's write one printf. 10 is too much. What we can do is we can just live with 5, because again we'll have to just enter 10 values. So let's stick to smaller number. Enter 5 numbers, right? Let's take just 5 numbers, and then so let's write one for loop, right? So so let's define one integer I to iterate this loop. I is equal to 0, I less than or equal to 4 worke kada array I plus plus. So then what we will do, we'll write a scanf, and we will take %d comma enduloki ellali ampersand x of I. సో ఇప్పుడు ఐలో 0 ఉంటే 0th మెమరీ లొకేషన్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా, I wanted to use now another pointer like int star a అనే ఒక పాయింటర్ని తీసుకున్నా, లేదంటే p ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, వేరియబుల్ పేరు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, p is a pointer now, I'm assigning x, రైట్? ఇక్కడ ఒక చిన్న మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో x when I define it as a array, సో టెక్నికల్గా ఇక్కడ చూస్తే నేను ఇక్కడ %x అనట్లేదు, %x ఆఫ్ i అంటున్నా. అంటే అర్రేకి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ % చెప్పకపోయినా దిస్ ఈజ్ బేసికలీ అసైన్డ్ విత్ అ మెమొరీ లొకేషన్. ఐ నో నీడ్ టు సే హియర్ %x. So let's now print. How do we print now? Printf. So what do we go? The entered numbers అని చెప్పి ఒక \n ఇచ్చి మనం ఒక లూప్ ద్వారా ప్రింట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ అగైన్ I is equal to 0, right? I less than or equal to 4, అంటే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి, I ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు మనం printf ఆ నంబర్స్ని ఒక ట్యాబ్ స్పేస్తో ప్రింట్ చేద్దాం. %d \t, అండ్ హియర్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ p ఉంది మనకు. సో ఇక్కడ pని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా p అని చెప్పి రాయొచ్చు. ఎందుకంటే pలో మెమొరీ లొకేషన్ ఉంది, ఆ p యొక్క వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేయాలి. కాబట్టి స్టార్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్, అంటే ఆ పాయింటర్ లోపల ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు అయితే ఇక్కడ %x ఆఫ్ i అన్నాం, సో నెక్స్ట్ లొకేషన్కి మూవ్ అవ్వడానికి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సో హౌ డూ ఐ సే, డూ ఐ నీడ్ టు సే లైక్ ఆఫ్ హియర్ అగైన్ I? నో, దట్స్ రిడిక్యులస్లీ రాంగ్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ పాయింటర్ని యూస్ చేసి, అంటే డైరెక్ట్గా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు p++ అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు p దగ్గర ఉన్న +1. ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఏం జరుగుతుంది అన్నది మళ్ళీ చెప్తా. సో p+1 అంటే ఇది 1 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇక్కడ మనం p వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ స్టార్ p, రైట్, టు నో బెటర్. అండ్ ఇది వచ్చి p యొక్క అడ్రస్, ఇది కూడా %dనే. మెమొరీ లొకేషన్స్ ఆర్ ఆల్ ఇంటీజర్ నంబర్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ మనం పాయింటర్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేసాం, ఆ తర్వాత మనం పాయింటర్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం, అంటే పాయింటర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అంటే స్టార్ p అంటే మనకు ఆ pలో మెమొరీ లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ p అంటే ఆ p
ఏమైతే మెమరీ లొకేషన్ ఉందో ఆ మెమరీ లొకేషన్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని. ఇప్పుడు p+1 అంటే టెక్నికల్గా మనకు 1+1 అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి మీరే. ఇది రాసిన తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై సచ్ నంబర్. సో ఐల్ జస్ట్ కంపైల్ నౌ. Yeah, so okay, there was a mistake, right? I forgot to remove this. So Control Shift B. సో కంపైల్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎగ్జాంపుల్ డాట్స్ ఈఎక్సీని రన్ చేద్దాం. ఎంటర్ 5 numbers. నేను 1 2 3 4 5 numbers ఎంటర్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ పీలో ఫస్ట్ ఏముంది, 1 ఉంది. సో యాజ్ హవెవర్ వీ ఎంటర్డ్, మనకి ఎక్స్లో ఉన్న మెమొరీ లొకేషన్ని ఫస్ట్ పీకి అసైన్ చేసింది, ఫస్ట్ అడ్రస్ని అసైన్ చేసింది. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ p+1 అంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 48 నుంచి 52కి మారింది, అంటే 4 ఇంక్రిమెంట్ అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ నంబర్? హౌ ఈస్ దిస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 4? ఇది మనకి 4 ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసింది అంటే మనకి ఇక్కడ 48, నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసా, ఇక్కడ 22048. వెన్ ఐ సే +1 ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జస్ట్ 49, బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 52. హౌ ఇస్ దట్ హ్యాపన్ అంటే ఇక్కడ మనం బిఫోర్ వీ ప్రింట్ దిస్ నంబర్స్, లెట్స్ ప్రింట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఓకే, జస్ట్ టు గివ్ యూ అన్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకు ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్ దట్ డేటా టైప్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. సో అది ఎలా తెలుసుకుందాము అంటే సైజ్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ని యూస్ చేసి మనం సైజ్ ఎంత తెలుసుకోవచ్చు. సో %d, ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సైజ్ ఆఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్కి ఏ వేరియబుల్కి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో బేసిక్గా ఇంటీజర్ టైప్ ఎక్స్ కదా, ఎక్స్ని ప్రింట్ చేద్దాం. సో ఆ సైజ్ ఎంత ఉంది దాన్ని మనం ప్రింట్ చేద్దాం, దాన్ని బట్టి ఆ నంబర్ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఐల్ జస్ట్ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో we'll just check that now. Okay, so I'll enter the same numbers 1 2 3 4 5. ప్రస్తుతానికి మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఈ ఎక్స్ మనకి 5 లొకేషన్స్కి అలొకేట్ చేసిన మెమొరీని చూపిస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ సేస్ 20. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 20 divided by 4, each is 4 bytes are allocated for each memory location. So that's the size that every time that you increase p, it will increase by. Yeah, so if it is integer, it is 4. Even if it is float, also 4. So we can check that later sessions. So we can all define all the variables and then see what is the size of each one. And also it depends on the operating system and the operating system that you are using. Maybe it differs from one OS to another OS that you are using, right? So anyhow, this is how we can use pointers and we can increment the values and use the pointer to print. So this is one program.